Good morning, students. So, our today's topic is recursions. How we will implement the recursions by using functions. Okay, in our C program. Recursion means the body of a function that contain the function call. That means the body of a function contains the function call to the same function. That is what the recursion. Okay, and the function which perform this recursion operation, we can call it as a recursive functions. Okay, we can say that a function that call itself. Okay, the function that call itself is called recursions. Okay, so that means suppose consider an example here. Say this is a function void fact. This is a function. Okay. In the function definition, it contains the function call to the same function. It's fact. Then what will happen? While executing the function, the control will transfer from here to here. Then this statement actually it is a function call to the same function. That means the function execution will repeat. Okay, that means same function will execute repeatedly. That is what the recursion. Then how we will stop this execution of this recursive operation? How we will stop this recursive operations? So by using any control structures like if or break statements, we can stop the execution of the recursive execution of that functions. Okay, so that is what the recursive function. In definition, we can say that a function that call itself is known as a recursive function, and the technique is called recursion. And in order to prevent the infinite execution of that recursive operations, we can use if statements, like control statements like if statements or break statements. That type of statements we can use to stop the infinite execution of the recursive functions. Okay, so here is the syntax for the recursive execution of a function. Here, void reverse, it is a function. So we can see that inside that reverse function, there is a function call to the same function. Okay, function call to the same function. That means it will this reverse function will execute repeatedly. Okay, so that is recursive functions. Okay, so by using recursive function, we can implement the factorial of a number. Okay. So how we will find the factorial of a number? What was the logic for finding the factorial of a number? എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു നമ്പറിന്റെ ഫാക്ടോറിയൽ കണ്ടുപിടിച്ചത്? അതിന്റെ ലോജിക് എന്തായിരുന്നു? ആർക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ? What was the logic to find the factorial of a number? എന്തായിരുന്നു ഫാക്ടോറിയൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ലോജിക്? What is factorial? What do you mean by factorial of a number? എന്തായിരുന്നു? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? What is factorial of a number? Anybody? Atul, what do you mean by factorial of a number? Atul A, what do you mean by factorial of a number? Atul? Yes, sir. Okay, tell me, what do you mean by factorial of a number?
multiple of n. Multiple of n. Suppose if you want to find the factorial of 10, how we will perform? How we will perform? You want to find the factorial of 10. How will you perform the operations? Tell me the logic. What is factorial of 10? 1 into 2 into 11. What is factorial? What is 1 into 2 into up to 10? Up to 10. So that is what? Factorial. 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10. That is what? The factorial. So by using for loop, we have implemented the factorial operations in our C program by using for loop that we already implemented. Okay. Then by using the recursive function, the same operations we can perform by using recursive operation. Recursive function, the same factorial operations we can implement in our C program. So that is what here I have written. So first we can discuss the logic behind the factorial. Okay. So what is n factorial? N factorial means what? N factorial means we can say, yeah, it is equal to n into you can say n minus 1 factorial. n into n minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞു 1 factorial. n into n minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞു. Okay. n into n minus 1 factorial. That means suppose if you want to find the factorial of 5, you can say that is equal to 5 into 4 factorial. Okay, so that is again we rewrite it 5 into 4 into 3 factorial. Likewise, you can rewrite. Okay, 5 into 4 into 3 factorial. Okay, the same operations you can rewrite 5 into 4 into 3 into 2 factorial. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ 5 into 4 into 3 into 2 factorial. Okay, then the same operation തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? That is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1 factorial. Okay, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 factorial. You can write like this. What is 1 factorial? 1 factorial is 1. Okay, that means 5 factorial means we can write 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Okay, so this is the logic for performing the factorial of a number. Okay, so the same logic we can implement by using recursive functions. That is what we are going to write. How we will implement this factorial logic by using C program. Okay, so this is the program for implementing C factorial. Okay, here we have written a C program. So this is the header file for that. Hash include stdio.h. So inside that, this is a function definition. Sorry, function declaration. So okay, whenever if you are using any functions in your C program, first we need to declare that function. So this is the function declaration. Here in this function declaration, we are specifying the return type. Here we are using integer type of value operations. So the return type will be int. Then our function name fact. Then inside we are passing some values, okay, to find the factorial of number. So we will give the input as n. So we need to find the factorial of that number n. Okay, so that is the input that we can specify here. It is an integer type. Then semicolon. So our function declaration is over. Then this is the main program. So every C program, we already discussed that there is a main program
Okay, our program execution will begin from this main program. Okay, so inside that main program, what we are doing, just printing, enter a positive integer. Which number we want to find the factorial, you need to enter that number first. Okay, so printf, enter a positive integer, you will enter one positive integer. Then by using scanf, we can read that number. So scanf %d ampersand n. So we will read that number n. So next we need to find the factorial of this number n. Okay, so for that, what we are doing, we are just calling a function to perform that factorial operation. We are just calling a function to perform that factorial operations. Okay, so this is f is equal to fact of n. Okay, here fact is the function which is used to implement our factorial operations. Okay, inside that we are passing what, that number to find the factorial. So what will happen after executing this statement? The control will transfer from here to here. Okay, from here to here. So this is the factorial operation. Okay, as we already studied that for finding the factorial of a number, we can say, suppose if you want to find the factorial of a number, we can write it like that. If you want to find the factorial of n, then you can write n into what, n minus 1 factorial. Okay, then like that, similar to this one, first we can write n into n minus 1 factor. Okay, so this is the logic. Same logic here I am implementing. Okay, so that is return n into factorial of n minus 1. Okay, n into factorial of n minus 1. Okay, what will happen to the operation? Suppose our n is 5. Okay, suppose our n എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? If 5 greater than or equal to 1, our condition is true. Okay, 5 is greater than 1. Then what will happen? Return n into factor of n minus 1. That means return 5 into fact of what? Fact of n minus 1. N minus 1 means 5 minus 1, that is 4. Okay, so it will return 5 into fact of 4. Okay, then എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ 4 ഇവിടേക്ക് again it will come here. Okay, then it will again check if now the value of n എന്ന് പറയുന്നത് it is 4. Okay, then it will check the condition if 4 greater than or equal to 1. What will be the answer? 4 is greater. Okay, 4 validaan. Again it will execute the same operation. Return n into factor of n minus 1. Now n എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ്? It is 4. Already ഇവിടെ 5 ഉണ്ടായിരുന്നു. Then 5 already ഉണ്ട്. Then it is this statement again replaced by എന്താണ്? 4 into what? 4 into fact of what? N minus 1, that is 3. Okay, 4 into n minus 1, it is 3. Okay, again and the same control will transfer from here to here because this is a function call. Okay, the function call on, so control will transfer from here to here. Now we are finding the factorial of 3. So here 3 is greater than 1. So the same statement will execute once more. That means what will happen? Then already here it is 5, then 4, then factor of 3 means what? N into factor of n minus 1. That means 3 into factor of n minus 1. That means what? 3 into factor of 2. Okay, 3 into factor of 2. So now after executing this statement, this is a function call. Okay, the function call ആണ് അല്ലേ? So what will happen? Control again ഇവിടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു.
That means we need to find the factorial of this one, 2. Okay, here 2 is greater than 1, condition true. Again, it will execute the same statement, return n into factor of n minus 1. That means what? That means 5 into 4 into 3 into factor of 2 means 2 into factor of 1. Okay, factor of 1. Okay, that is factor of 1. So now the value is 1. Okay, what will happen? Again, control ഇവിടേക്ക് വരും അല്ലേ? Factor of 1. 1 is greater than or equal to 1. Our condition is true. Again, it will execute the same statement. That means 5 into 4 into 3 into 2 into what? 2 into factor of 1. That means 1 into factor of 0. Okay, 1 into factor of 0. Here, ഇവിടെ എൻ്റെ വാല്യൂ നൗ 0 ആവും. Then condition false ആയി അല്ലേ? 0 greater than or equal to 1 അല്ലല്ലോ. That means our condition false ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? It will execute the else part. Else പാർട്ടിൽ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? Return 1. That means അവസാനം എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക്? 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into finally a factor of 0 എന്ന് പറയുന്നത് that is also 1. Okay, ഇവിടെ 1 അല്ലേ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ലാസ്റ്റ്. So this will be the result. That means 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Result will be 120 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് you will get. Okay, അതായിരിക്കും നമുക്ക് എവിടേക്ക് കിട്ടുക? ഇവിടേക്ക് പ്രിന്റ് എഫിലോട്ട് കിട്ടും. Then that f you can print by using this printf statement. Okay, so this is the program to find the factorial of a number by using recursion. Okay, അപ്പോൾ ഈ റിക്കർഷനിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഇത്രയാണ്. Recursion means a function call itself, okay, repeatedly. That is what the recursions, and how we will stop these recursive functions. By using if statements or some control statements like break statements, you can stop the infinite execution of that recursive functions. Okay, so that is recursive function. Then here it is the implementation of factorial of a number by using recursion. Okay, this is the implementation for factorial of a number by using recursion. So that is recursive functions. Okay, then next topic is passing an array as a parameter to the function, similar to the variable that we already discussed, that pass by value and all. Okay, similar to that, we can pass an array to a functions as an argument. Array നമുക്ക് ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യാം. So that is passing an array as a functions. Before that, what do you mean by an array? എന്തായിരുന്നു ഒരു array എന്ന് പറഞ്ഞു? What is an array? What do you mean by an array? Anybody? What is an array? എന്താണ് ഒരു array എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? Anybody? What do you mean by an array? Array. Have you heard the term array? എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? What is an array? Okay, it is a derived data type. Your answer correct. Then give me some more explanation about array. It is a derived data type. Your answer is correct. Tell me, why we are using array? Where we are using array?
What are all the variables that are stored in an array? What are all the variables? At a time, how many elements we can store in an array? Anybody? ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറയാം. No. For storing single variable, you can use normal value. Single value, you can use normal variable like in the A, B, C. That is all used for storing, holding a single value. But in an array, we already discussed that. Array means it is a group of elements. A group of elements. You can hold a number of elements with the same type. Array is a collection of elements. Okay, it is a collection of elements. That means more than one values you can store in an array. Okay, array, we already discussed, array is a continuous memory location. In each memory locations, you can hold a particular value. For accessing an array, you had to specify the index or subscript. A of 0, A of 1, like that. Or remember, okay. So array, it is a collection of elements with a common name. Okay, we can store a number of values, more than one values in an array. So for accessing an array, we need to specify the subscript. That means A of 0. Suppose in a continuous memory location, okay, continuous memory location. Suppose our array name is A and array index will begin from 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and in each locations you can store a particular value. Suppose this is an integer type array, then you can store in A of 0, you can store 5, then A of 1, you can store another variable like 8, A of 2, you can store 1, A of 3, you can store some other variable like 0, A of 4, you can store 10, 16, like that. Then if you want to access a particular element in this array, you need to specify the subscript. That means here A of 3 means what? A of 3 means you will get the value 0. Okay, so this is what an array. Okay, similar to a variable, you can pass array in a functions. Okay, so how we will pass an array to a functions? Okay, that is what we are discussing. We already studied that there are two types of arrays are there. Single dimension array or one dimension array and two dimension array. That means multi-dimension array. So these are the two categories. Both of a single dimension array and multi-dimension array you can pass as an argument to a functions. Okay, then the argument type functions to pass both the single dimension array and multi-dimension array. Okay, so in order to pass an array to a function, it is a simple rule. That means you just specify the array name as an argument. That is enough. Okay, to pass the array to a function, you just specify the array name with a function argument. Okay, no need to specify any subscript. Okay, for passing an array to a function. So this is the rule. That is what here I have written. To pass a single dimension array to a function, it is sufficient to list the name of the array without the subscript. Okay, so that is a rule for passing a single dimension array to a function. Okay, so these are the rules. First, the function must be called by passing only the name of the array. Okay, name of the array, and also in the function definition, the formal parameter must be an array type. Okay, in the case of passing an array to a function, in function definition part, that means in a function header, you need to specify that you are receiving an array type
array type values. We are receiving an array from the called function. So you need to specify that. Okay, no need to specify the subscripts. You need to specify that this is an array using a square bracket. Okay, so that is array. Here is an example. This is an example for passing array to a functions. Array എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ്. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക? സപ്പോസ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡിക്ലെയർ എൻ ഇന്റിജർ ടൈപ്പ് array, first we need to specify the data type, then you need to specify the array name, then inside that you can specify the size of the array with a semicolon. So this is what the array declaration, and then this array you can pass. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ഫംഗ്ഷനിലെ ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ array ഫംഗ്ഷന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ array എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി? പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് സ്പെസിഫൈ ദ array നെയിം ഓൺലി. ഓക്കെ, അതായത് ഫംഗ്ഷന്റെ ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ യു ജസ്റ്റ് സ്പെസിഫൈ ദ array name. No need to specify the that means subscript. No need to specify the subscript. Just specify the array name. Okay, and in the function definition section, what you have to do? You just specify that you are receiving an array. For that, first you need to specify the data type, then the variable name, then just to put a square bracket. ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? യു ആർ റിസീവിങ് ആൻ array type values from the main program. മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഒരു array ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു കാര്യം. ബി ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു array പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആസ് യൂഷ്വൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? we have declared included hash include stdio.h. Then first we need to declare the functions. Okay, so for declaring a function, first we need to specify the data type. Here it is float. Okay, that means this is a return type of that function. A function എന്താണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്? അതിന്റെ ടൈപ്പ് ആണ് ഫ്ലോട്ട്. Then largest എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ arrayയുടെ നെയിം. Then this is the argument. That means we are passing an array as an argument. Array ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇവിടെ ആ array ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു. ഫ്ലോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു. Then comma ഇട്ടിട്ട് what we have to then next argument, next എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി നമ്മൾ ആ arrayയുടെ ലെങ്ത് ആണ് പാസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അത് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇന്റിജർ ടൈപ്പ് array length എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് an integer type of values. Okay, so next you need to specify the length of the array by using its corresponding data type, that int n. Okay, then this is our function declaration. Then next our main function. So in main function first നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു array ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലോട്ട് ടൈപ്പ് array. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു array ആണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്. ഫ്ലോട്ട് എ 5. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ 5 മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ. Then each memory location can hold a floating point type value. Okay, then എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു വേരിയബിൾ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. Then another വേരിയബിൾ ഒരു പി എന്ന് പറയുന്ന നോർമൽ വേരിയബിൾ ഫ്ലോട്ട് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. Okay, so after that you are going to read the array. For reading an array we already discussed that. How? By using for loop you can read the array. So this is the for loop. So here we are reading 5 elements. So for I is equal to 0, I less than 5, I plus plus. Okay, then by using the scanf you can read the elements one by one. Okay, so this is the ഇതാണ് നമ്മുടെ array read ചെയ്യാനുള്ള structure. Okay, then after that what you are doing? You are just finding the largest element present in that array. Okay, so for finding the largest element നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാർജസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആഫ്റ്റർ റീഡിങ് ദിസ് array elements, ഈ array elements റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ array element ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് ഇതിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യും.
ഈ ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ മതി. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ജസ്റ്റ് സ്പെസിഫൈ ദ അറേ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് അല്ലെ. ഇവിടെ എ എന്ന് മാത്രം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക. വൈൽ calling that function, you just specify the array name as an argument, then comma, you just specify the size of that array. Here it is 5, so just specify 5. Okay, largest of 5. What will happen? The control will transfer from here to here. While calling that function, control will transfer from here to here. Then here in this function definition section, first section is and then a float b square bracket. That means compiler can identify that first argument that is received from the main program will be an array type. Okay, first argument that is receiving from the main program will be an array type, because എന്താണ് ഇവിടെ array ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ എന്തായിരിക്കും, ഈ എയിലുള്ള അറേയുടെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഇവിടേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും, ബിയിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യും. ദെൻ ഇൻഡ് n, n മീൻസ് 5ന്റെ വാല്യൂസ് നേരെ ഇതിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യും. ഓക്കെ, 5 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലോട്ട് വാങ്ങും. ഓക്കെ, നൗ എയുടെ വാല്യൂസ് മുഴുവൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി കോപ്പീഡ് ടു വേർ the array name ബിയിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്തു. ദെൻ 5 എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിലോട്ടും കോപ്പി ചെയ്തു. Then inside this function you can find the largest among that 5 elements. Okay, for finding the largest of 5 elements we already studied how we will find the largest. For that we need to first എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ array ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യും, അതിൽ ഏതാണോ മാക്സിമം ഉള്ളത് അത് മാത്രം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലേ. Finding the largest element we already studied in our second unit itself. Okay, so I am not going to explain that. So this is the logic for finding the largest element. So finally we will get the largest element in a variable called max എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ നമുക്ക് കിട്ടും. അതെന്ത് ചെയ്യാം, we can return. Okay, we can return that value. So after executing this statement എന്ത് ചെയ്യും, കൺട്രോൾ ഇവിടേക്ക് തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. Okay, while returning the control it will also pass the value that is present in the variable max. Okay, ഈ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന വാല്യൂയും കൂടെ ഇവിടേക്ക് പാസ് ചെയ്യും, ഇവിടേക്ക് പാസ് ചെയ്യും. ആ വാല്യൂ ഇവിടേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും, പിയിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യും. Then you can print the value, largest value p എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് percentage f, p എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് you can print that largest value. So this is what the and the passing an array as a parameter. Okay, passing an array as a parameter. എങ്ങനെയായിരുന്നു array നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തത്? Simple അല്ലേ, similar to variable, how we have passed the variable to a function, same manner you are passing the array. Just for passing an array what we have to do, we just specify the array name to that function call. ഫംഗ്ഷൻ കോളിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ജസ്റ്റ് എന്തേ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അറേ നെയിം മാത്രം സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്. ദെൻ വൈൽ ഇൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷൻ യു നീഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് എൻ അറേ ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്ത് ഫ്ലോട്ട്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ്, ദെൻ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ആ വേരിയബിളിലൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ റിസീവിംഗ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് അറേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി, കമ്പൈലറിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ അറേ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് പാസിംഗ് എൻ അറേ ടു എ ഫങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ 2 ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് വൺ റിക്കേർഷൻ. റിക്കേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? റിക്കേർഷൻ മീൻസ് എ ഫങ്ഷൻ ദാറ്റ് കോൾ ഇറ്റ്സെൽഫ് റിക്കേഴ്സീവ്ലി. So that is what the recursion, or we can say that the definition of a function contain the function called to the same function. Okay, or we can say that the body of a function contain the function called to the same function. That is what recursions. Okay, so in order to, so recursion operation, every time recursion operation will execute infinitely. So in order to stop that, in order to prevent that infinite recursive operation, what you have to, you can use if statements or break statement to stop that recursive operations. Okay, so that is recursion. Then passing an array as an argument. So to pass an array, both a single dimension and a 2-dimension array, you can pass it to a function. So for passing single dimension array, what you have to do, you just specify the array name as an argument to that function call. Okay, so that is enough for passing an array to a functions.
ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? 2 ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. എന്താണ് റിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സിൻടാക്സും പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഫാക്ടോറിയൽ നോക്കി. ദെൻ പാസിംഗ് അറേ ആസ് എ പാരാമീറ്റർ, സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ അറേ, ഹൗ വി വിൽ പാസ് സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ അറേ, അതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതിൽ? ഓക്കെ, ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തോ. ഖദീജ, ഫാത്തിമ ജുമീന, അമയ, അമൽ, അന്വയ, ഫർഹാന, ചന്ദന, നന്ദനരാജ്, അമാന, ആദിത്യ, പൃഥുൽ, ആർദ്ര അനിൽ, മുഹമ്മദ് സെയിൻ, വിനയ, അനന്യ, അഫ്ര, ഷിസ്, ഫാത്തിമ റിൻസി, അതുലൈ, ആര്യ, അക്ഷയ, ഹിബ, സിക്ത, അഭിൻ, അഭിജിത്ത്, രഖിൽ, ജയദീപ്, സൂര്യനന്ദ, അനുശ്രീ, അതുൽ, ദിയ, നസ്രി, റെയ്ഹാൻ, അദ്വൈത്, ഫിദ, അബിര, റാനിയ, സ്നേഹ, ദിയ, അമൽ, അങ്കിത, സയന, അനുശ്രീ, ഋഷ. ഓക്കെ, ഇത്രയും പേരാണുള്ളത് അല്ലേ? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.